Hello there! Today we will replace the original head unit of a Skoda Octavia 2 with an Android head unit. First, we need to remove the original frame. We should be cautious if the weather is cold because it can break easily. Then we have to unscrew 4 screws and then we can pull out the head unit from the dash. We have to disconnect the cables from behind. If you have a pre-facelift Octavia 2, you need to use the PQ platform cable and attach the original cables to adapter cables and then plug them into the head unit. És először ide helyezzük a különböző csatlakozókat. Ami lesz, az egy power csatlakozó, illetve az egyéb egységeknek a csatlakozói, ide pedig jönnek majd az antennák. You can also connect the internet antenna, GPS antenna, and if you buy an additional camera, you should plug in the camera cables too.
Jó, ha bekötöttünk minden kábelt, ami jelen esetben így fog kinézni az én fejegységemnél, akkor maradékot is a helyére dobjuk. Tehát visszadugom a cambuszt, és a power-t. Megint van. Most valahogy ezt át kellene bújtatni. És még van egy kis dolgunk. Először is ezt kapunk csavarokat, amivel tudjuk rögzíteni a kerethez, tehát a fejegységet. We need to secure the head unit to the frame with 6 screws. And we also need to choose which climate control panel is suitable for our car. If everything is okay, we just push back the frame into the correct place, and that's it. We have finished our work. In the next video, we will show you the review of the head unit. Come back next time. Bye.